Yeah, hi friends. Today I am going to execute different functions which are available in string class, string header file. As I told, there I am having functions called string copy, string length, string concatenation, string comparison. There I am having different types of functions. So in these functions, if I want to store, so I will explain one by one. There I am having a function called string copy. This means you are going to copy one string to another string. Suppose if I have taken the string s1 comma s2 of string copy, then it is going to copy the contents of s2 to s1. అంటే ఇప్పుడు s2లో నేను bbb అని ఇచ్చాను, దాన్ని తీసుకెళ్ళి s1లోకి కాపీ చేస్తుంది అన్నమాట అక్కడ అది. Suppose I will execute this. If I am getting the value, now s1 will be bbb and s2 also bbb. There is no change in s2 because s2లో ఉన్న స్ట్రింగ్ని తీసుకెళ్ళి s1లోకి కాపీ చేస్తుంది అన్నమాట అక్కడ అది. అంటే ఇప్పుడు s1 వాల్యూ మనకి ఆ ఏఏఏ ప్లేస్లో బీబీబీని రీప్లేస్ చేస్తుంది. వీ కెనాట్ అసైన్, అంటే యాక్చువల్గా మనం నెంబర్స్ అనుకోండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్పి రాస్తాం మనం, అంటే బీలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చి ఏలోకి స్టోర్ అవడానికి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు s2 అని చెప్పి రాస్తానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు అనమాట అక్కడ అది. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కాపీ. సో దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ టూ స్ట్రింగ్స్, s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, s2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. So here I am going to take two strings s1, s2. Now I am using string copy of s1 comma s2. There printf, I am printing each and every string here. s1 is equal to percentage s, s1, then printf slash n, s2 is equal to percentage s, s2. అంటే స్ట్రింగ్స్ ఇన్పుట్ చేసాము, s2 లోంచి s1లో కాపీ చేసింది. ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దీస్ టూ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Run. So for there is semicolon is missing. I'm executing. Yeah, I'll take two strings AAA and BBB. So S2 లో మనం BBB ఇచ్చాం కాబట్టి అది తీసుకెళ్ళి S1లో కూడా కాపీ చేసింది అన్నమాట అక్కడ అది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ కాపీ ఫంక్షన్. I can add two strings. Concatenation. There, if I use this strcat, it is going to add two strings. అంటే ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది, s1లో ఏఏఏ ఉంది, s2లో బీబీబీ ఉంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి s1లోకి తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేస్తుంది. నౌ s1 విల్ బి ఏఏఏ బీబీబీ, s2 విల్ బి బీబీబీ. ఓకే, we will execute this program also. I will save this file. Function 2.c. Okay, this is to concatenate strcat. Just I have changed the function strcat. Again I will execute this. Then I will run the program. Okay, I will change here. I will run. Now I will take s1 is equal to AAA, s2 is equal to BBB. Now these two will be added to this s1. అంటే s1లోకి ఇప్పుడు AAA BBB అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ని యాడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ strcat.
strcat అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ అది. నెక్స్ట్ ఐల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంటర్చేంజ్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్, రెండు స్ట్రింగ్స్ని స్వాప్ చేయాలి అనుకోండి. నెంబర్ స్వాపింగ్ అంటే టెంపరీ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకుని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అని చెప్పి. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్, మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తాం, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S2, దెన్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ, రైట్. అంటే స్ట్రింగ్స్ని మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయలేం కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ strcpy. ఓకే, దెన్ S1 T, S1 అంటే ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది S1లో ఉన్న స్ట్రింగ్ని టెంపరీ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేసుకుంది. దెన్ strcpy ఆఫ్ S1, S2 ఇదేం చేసింది, S2లో ఉన్న స్ట్రింగ్ని తీసుకొచ్చి S1లోకి కాపీ చేసింది. నౌ S1లో BBBని స్టోర్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ strcpy ఆఫ్ S2, T. హియర్ టెంపరీ వేరియబుల్ నేను S1ని స్టోర్ చేస్తున్నాను కదా ఆల్రెడీ ఏఏఏ అని, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ S2. అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేయడానికి దీన్ని యూస్ చేసాము అనమాట అక్కడ అది. సో నౌ ద అవుట్పుట్ విల్ బి BBB అండ్ ఏఏఏ. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ టూ స్ట్రింగ్స్. అంటే దీన్ని స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తాము అనమాట అక్కడది. ఓకే, ఐ విల్ చేంజ్ దిస్. Instead of this I am using strcpy of T, S1, S1, S2 and S2, T. Here the temporary variable you have to declare. So T of 20. సో ఇక్కడ మూడు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము. S1, S2లోకి ఏమో మనం వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేస్తాము, T అనే వేరియబుల్ ద్వారా వాటిని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాము అనమాట అక్కడది. ఓకే, ఐ విల్ కాపీ దీస్ ఫంక్షన్స్, క్లాస్లోకి కాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను. దెన్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఐ విల్ టేక్ టూ స్ట్రింగ్స్, S1లోకి ఏఏఏని స్టోర్ చేస్తాను, S2లోకి BBBని స్టోర్ చేస్తాను. Now the values are interchanged, BBB and AAA. So this is the way you can swap. అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని యూస్ చేస్తాము అనమాట అక్కడ. ఏం చేశాను, S1, S2లోకి స్ట్రింగ్స్ ఇన్పుట్ చేసి S1లో స్ట్రింగ్ని Tలోకి స్టోర్ చేశా ఫస్ట్. అంటే ఇప్పుడు Tలో నాకు ఏఏఏ స్టోర్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, S2లో ఉన్న స్ట్రింగ్ని S1లోకి కాపీ చేశా. సో S2లో BBB ఉంది, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ టు దిస్ S1. నెక్స్ట్ టెంపరీ వేరియబుల్ అయితే వాల్యూని స్టోర్ చేశానో దట్ ఐ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు దిస్ S2లోకి స్టోర్ చేసాము అనమాట అక్కడది. సో ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. స్వాపింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇలా స్ట్రింగ్ కాపీ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి చేస్తాము అనమాట అక్కడది.